మీటింగ్స్ ఇలాగే జూమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయండి. జూమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయండి, ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పండి. రిజిస్ట్రేషన్స్ కొంచెం షూటప్ చేయటట్టు చూడండి. మనకి మాక్సిమం మేడం గారు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో మనకి 110 వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సెకండ్ ఫేజ్ లో 120 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ 230+. సో ఇంతవరకు అయిన రిజిస్ట్రేషన్స్ మొత్తం మనకి 2000+. ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిన రిజిస్ట్రేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నవి. ఒక 300 to 400 మాత్రమే ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఉన్న POs మాత్రమే రిజిస్టర్ చేయించారు. స్టిల్ దేర్ ఇస్ వైడ్ గ్యాప్. సెకండ్ ఫేజ్ లో POs ఏదైతే వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయ్యారో కొంచెం సీరియస్ గా మీ గ్రూప్స్ లో అందరికి లింకులు పెట్టడం జరిగింది. కన్సర్న్ యూనివర్సిటీ ఈ పిల్లల కోసం గ్రూప్ లో అఫిలియేట్ అండ్ యూనివర్సిటీ గ్రూప్ లో లింక్ పెట్టడం జరిగింది. మీ కాలేజీ లెవెల్లో యూనిట్ లెవెల్లో మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి వర్చువల్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి పిల్లలకి కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి సీ దట్ మాక్సిమం ఎన్రోల్మెంట్ షుడ్ టేక్ ప్లేస్. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ వాలంటీర్స్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలని అందరినీ కోరుతున్నాను. అలాగే whenever we have a meeting, whenever madam calls for a short meeting, because immediate గా మనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని షార్ట్ నోటీస్ లో మనం we may call for meeting. సో ఒకసారి రెగ్యులర్ గా వాట్సాప్ లో టచ్ లో ఉంటూ whenever we call for meetings, please try to attend without any hesitation, without any delay, because it is a teamwork program, coordination తో మాత్రమే ముందుకెళ్లే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి డిఫరెంట్ టీమ్స్, డిఫరెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మీటింగ్ లో తప్పకుండా జాయిన్ కావాలని కోరుతున్నాను డిపార్ట్మెంట్ తరఫున. అభిజిత్ ఆర్ రోమిలా, if anybody is there. Yes, sir. Romila, if Yeah, any issues I'm are regarding the registrations, please you can talk. Yes. As of now, most of the issues are resolved, sir. Kontamandi POs names inka dashboard lo levu. So adi already tech team ki information pampichamu. So all the new POs who have joined newly in the role, their details are also being uploaded in the dashboard. So other than that, yeah, only number is something that we need to work on. Yes, because if every PO works on seriously and this student the enrollment, certainly we can reach 10,000 target very easy. We are putting only 50% target. That too, request enante right from the beginning we have been insisting to focus on first year students, then second year students, then final year students. First year students, they will be here with us for the next 3 years. Second year students, they will continue with us for the next 2 years. So it will be very easy for us to take up this mission for the ahead. కొంచెం చాలా సీరియస్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సీరియస్ గా. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ను కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయండి. మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి టాలెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్లీజ్ సీ దట్ దీస్ పీపుల్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎన్రోల్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్.
Shari sir. 4వ తారీఖు బాగుందండి. డిసెంబర్ 4 సెప్టెంబర్ నవంబర్ 4 నైట్ 9 తర్వాత ఇంకా పెద్ద చేయండి. Who's talking on the phone? Chari garu, నేను I've joined the meeting అండి. Are you, is the voice on? Good evening, Chari garu. I've joined the Madam, good evening, madam. Madam Devasena, madam, మాట్లాడుతున్నారు. Sorry. Devasena, please go ahead. Yeah. Madam, వేరే మీటింగ్ లో ఉన్నారు. నాకు I could not లీవ్ లో ఉన్నాను. I could not join అంటున్నారు మేడం. Fine. So I will speak on behalf of the whole of department. మన DOs అందరూ వచ్చారా? మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, నేను రమేష్ మాట్లాడుతున్నా మేడం. ఏఎస్పీని అందరూ వచ్చారు మేడం, పంపించేసాం మేడం. బోత్ RGDs ఉన్నారు మేడం, కమ్యూనిటీ మొబిలైజింగ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు మేడం. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చున్నారా? NSS మేడం DOs ఉన్నారు, POs ఉన్నారు మేడం. Right. So good evening to all of you, and I'm sorry I have joined late. Naku Government of India video conference lo I was caught up. It's a very important. Madam, I have briefed about the 2 workshops as of now. Yeah. So can I just continue, Chari garu? Can I speak, Chari garu? Please, madam. Request. So good evening to all the. Good evening to all the DOs and the program officers. Good evening, ma'am. There is an echo here. I'll just close it. No, let this be there. Close that. One minute. The voice sign up is ending. Anyway, today we are here for a very important initiative taken up by all of us. All the DOs are aware that primary foundation literacy and numeracy program చక్కగా బాగా చేస్తున్నాము. In fact, yesterday there was a global team which has visited. Good evening, madam. Disturbance వస్తుంది మేడం, బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, రీసౌండ్ వస్తుంది. Okay. Now is it clear? Yes, madam. Now it is okay. Yeah, I'm sorry about this. So, ninnane oka global team has come and gone into one of our schools to see how FLN is performing, and they have actually told our chief secretary that the work being done in Telangana is the best that they have seen in 12 states on FLN. So I should compliment all the DOs for going out of their way with such commitment. You have all been implementing the foundation literacy and numeracy program. Ippudu manaki unnati kuda ochindi, laksha kuda ochindi. I am sure you will pay the same, give it the same energy. Oka mukhyamaina intervention which will complement our efforts towards the foundation literacy and numeracy program is the work of the volunteers who will come into schools on Saturdays, and mana slow learners tho vallu pani chesi they will ensure that these slow learners also come on par with the other students. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కొన్ని జిల్లాల్లో ఆల్రెడీ జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు కొత్తగా మనము ప్రతి జిల్లాలో కూడా there are about 100 to, can you just give me that list? 100 to 200 volunteers have already been identified by our program officers of NSS. ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లా నుంచి NSS program officers ని
ఒక 120 బ్యాచ్ ఈచ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి మేము ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తున్నాము ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ద స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ improving the learning outcomes, especially of the slow learners. So NSS, ఇప్పుడు program officers training in a first batch of 120 of them, they have in turn identified volunteers in each district. For example, I'll tell you, గద్వాల్లో ఒక 147 మంది ఐడెంటిఫై చేశారు. అట్లాగే కొత్తగూడెంలో 58 మంది, కరీంనగర్ లో 157 మంది, ఖమ్మంలో 146 మంది, మహబూబ్ నగర్ లో 127 మంది, సంగారెడ్డిలో 226. సో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, హైదరాబాద్ లో ఆల్మోస్ట్ 680 వాలంటీర్స్, ఇట్లాగా వాలంటీర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. ఇప్పుడు ద ముఖ్యమైన టాస్క్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇస్, ఒకవైపు స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక వైపు వాలంటీర్స్ ఉన్నాయి. DEOs and program officers along with volunteers should have a half-day workshop, and if possible headmasters of those schools have a workshop. Ye school ki ee volunteers will be mapped. Okokka school lo we will, to begin with, have a minimum of 2, maximum of 2 volunteers, so that to the extent possible maximum number of schools are covered. సో ఈ మ్యాపింగ్ అనేది చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ, ఆసిఫాబాద్ డిఓ గారు ఉన్నారా లైన్ లో? ఆసిఫాబాద్ డిఓ ఆసిఫాబాద్ గారు, అశోక్ గారు. ఆర్జేడి వరంగల్ సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి మేడం. కమ్యూనిటీ మొబిలైజింగ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు మేడం. ఫోన్ చేశాను రమేష్ సార్, కలెక్టర్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు. ఓకే ఫైన్. సో విల్ గో టు గద్వాల్. గద్వాల్ డిఓ ఇస్ దేర్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. డిఓ గద్వాల్ మేడం. ఓకే, నౌ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ గద్వాల్ 5 మంది ఉన్నారు మేడం. 5 మంది ఉన్నారా ఈ మీటింగ్ లో? నేను కనుక్కుంటా మేడం. ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చెప్తారు. Yes madam, we are from Gadwal madam. 5 POs are present madam. Okay, now DO గారు 5 మంది POs కలిపి సో ఫార్ గద్వాల్ లో 147 మంది వాలంటీర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. మీరేం చేయాలంటే DO మీరు మీ కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్స్, మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కూర్చుని వాలంటీర్స్ ఏ స్కూల్లో వాళ్ళు దే విల్ చూస్ ఐదర్ స్కూల్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ టు దెమ్, సో దట్ వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరగా ఉంటే ప్రతి సాటర్డే వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్ దే మే చూస్ schools which are close to the colleges, so that కాలేజ్ చూసుకుని మధ్యాహ్నం పూట వెళ్ళడము, ఆఫ్టర్ క్లాసెస్ వెళ్ళడము ఏదో ఒకటి చేస్తారు. సో ఈ మ్యాపింగ్ అనేది మీరు చెయ్యాలి. సో గద్వాల్ మీరు 5 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ తో కూర్చొని చేయాలి. అట్లాగే హైదరాబాద్ 38 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 700 మందిని వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. సో డిఓ హైదరాబాద్ రోహిణి, ఆర్ యూ హియర్? yes madam. అమ్మా మీరు యూ హావ్ ఆల్రెడీ డన్ దట్ బిఫోర్. సో మీరు మన 38 మంది ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ తో కలిపి మన ఈ 700 మంది వాలంటీర్స్ ని స్కూల్ కి మ్యాపింగ్ చేయాలి. అట్లాగే కరీంనగర్ డిఓ గారు ఉన్నారా? ఉన్నాను మేడం. రైట్. సో మీ దగ్గర కరీంనగర్ లో 9 మంది ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. 9 మంది ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో? Yes madam. Yes madam. Yes madam. Yes madam. మీరు 9 మంది కలిపి 157 మందిని ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఫార్. సో కరీంనగర్ డిఓ గారు మీరు మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఎస్ తో కూర్చుని 157 మంది వాలంటీర్స్ స్కూల్ మ్యాప్ చేయాలి. పని డిఓస్ ఎక్కడో డిస్టర్బెన్స్ ఉందండి, అది మ్యూట్ చేస్తే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మేడం. యా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. సో 157 మంది వాలంటీర్స్ ని స్కూల్స్ కి మ్యాప్ చేయాలి. ముఖ్యంగా డిఓస్ మ్యాపింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు హెడ్ మాస్టర్స్ తో వీడియో కాన్ఫరెన్స్, టెలికాన్ఫరెన్స్, లేకపోతే ఫిజికల్ వర్క్ షాప్ పెట్టుకుని
You should explain to the head. మధ్యలో డిస్టర్బ్ వస్తుంది మేడం, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మేడం. చారి గారు మీరు మ్యూట్ చేయాలండి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో. షూర్ మేడం, అడ్మిన్ మూవ్ చేస్తాం మేడం. మేడం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. First step of the DOs will be to map the volunteers to the schools. మీరు ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ వాలంటీర్స్ తో కలిపి ఈ మ్యాపింగ్ అనేది ఫిజికల్ గా కూర్చుని చేసుకోవాలి. వాలంటీర్స్ వాళ్ళు విచ్ ఎవర్ స్కూల్స్ దే ప్రిఫర్, ఆ స్కూల్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రైమరీ స్కూల్స్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ మ్యాప్ దెమ్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఏ స్కూల్స్ కి అయితే వీళ్ళు మ్యాప్ అయి ఉన్నారో ఆ హెడ్ మాస్టర్స్ కి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ that this is a program where NSS volunteers will come and teach our children on Saturdays on a voluntary basis, so that when the students, degree students go to the schools, there is no opposition from the HM. He should welcome them, he or she should welcome them, because ultimately these kids are going to do the job of what our teachers should be doing, but they have so much of other work kabatti this will be a complementary and supporting work. So right now mana rashtramlo so far NSS 2516 volunteers have been identified. I think in the coming days it is going to go up to anywhere between 15 to 20,000. So meeru idi pattichukunte mana FLN program ki it will become a very big compliment. I also compliment all the program officers. Meeru inta takku time lo the first batch has identified maximum numbers that we can. DO Karimnagar garu meeru మీ దగ్గర నుంచి చాలా సౌండ్ వస్తోందండి. మూడ్ చేస్తున్నా. So I compliment all the program officers, and ఇది సక్సెస్ కావాలి అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ should really take the help coming forward from higher education department, specifically from the NSS wing and our dynamic NSS program officers who are coming forward to support us. So I will request Aidar Mandi DOs to speak, because coordination chestunte then automatically things will happen. Siddipet and Sangareddy DOs, please talk. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ సంగారెడ్డి మేడం. తమరు చెప్పినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా నోటెడ్ మేడం. మేము ఇమ్మీడియట్ గా మరి ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫీసర్స్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఈ ఎక్కడ స్కూల్స్ మనము ఈ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కు నీడ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం మేడం. వాళ్ళంతా కూడా మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాం మేడం. చేసుకొని ఏదైతే సాటర్డే రోజు వాళ్ళంతా కూడా వాలంటీర్గా టీచ్ చేస్తారు కాబట్టి మేము హెడ్ మాస్టర్స్ కూడా తమరు చెప్పినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం వాళ్ళకి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం మేడం. మన ప్రోగ్రామ్ FLN కొద్ది ఎఫెక్టివ్గా అదేవిధంగా పిల్లలకు కూడా యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా కూడా ఇది బాగా స్ట్రెంథెన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం మేడం. తప్పకుండా మా తరపు నుంచి, ఎందుకంటే మన స్కూల్స్కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు తప్పకుండా వాళ్ళ సర్వీస్ మనం తీసుకుంటాం మేడం. Very good. So mana headmasters ki kuda we can tell them how to welcome them so that school will become strong. I thank you Sangareddy DO garu. Siddipet. Good afternoon madam. Good afternoon Andy. మేడం మీరు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ నోటెడ్ మేడం. ఇప్పుడు మేమందరం కాలేజ్ వాళ్ళ పిల్లలందరినీ తీసుకొని చెప్పేసి మేము మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళకు ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసేసి మన స్కూళ్ళల్లో వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకుంటాం మేడం. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్స్ అండి. ఇప్పుడు మన సిద్దిపేట నుంచి ఒకళ్ళిద్దరు ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ మాట్లాడతారా? మీరు ఏం చేశారు, ఏం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? మేడం నమస్కారం మేడం. నా పేరు డాక్టర్
సార్ చెప్పండి, వినపడుతుంది. కంటిన్యూ సార్. మొన్న సెకండ్ బ్యాచ్ లో మేము ట్రైనింగ్ అయిపోయింది మేడం. ఢిల్లీ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన వరకు. కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా దగ్గర కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఎల్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నారు, మొన్నటి టీచర్స్ వాళ్ళు ఏమిస్తున్నారు, మన కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఛార్జ్ ఇస్తున్నారు. సో మేము ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత మేము ఏం చదవక అర్థం కాదు. Okay, right, Andy, right. So I think overall ga I have set the tone of the meeting. I request Ramesh and Charigaru and Abhijit to take this forward. Manamu 3 steps unnayandi. I just want to reiterate before I leave because I have another meeting to attend. One step is ipudu volunteers already identify chesunnaru. DO program officer volunteers kalipi కూర్చుని మ్యాపింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఏ స్కూల్ కి వాలంటీర్స్ వెళ్తారు అనేది డిఓ మళ్ళీ మీరు యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ యూ కెన్ యూజ్ అవర్ కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్స్, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు టేక్ దిస్ లీడర్షిప్ బికాస్ ఒకసారి మీరు కరెక్ట్ గా వీళ్ళ స్కూల్లో ఎంట్రీ అయిపోతే ఇంకా ఫర్దర్ గా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ టు డూ యాజ్ ఫార్ as the volunteers are concerned. మన హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఏ స్కూల్స్ అయితే మ్యాప్ అయి ఉన్నాయో మన హెడ్ మాస్టర్స్ కి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ that the students who are coming have a smooth entry. So I will request Ramesh. Madam, good evening, madam. Good evening. Ramesh, Meeru, Charigaru, you can continue this meeting, Ramesh. Yes, madam. ఇప్పుడు కాలేజ్ వైజ్ గా ఎంత మంది వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారో అదంతా లిస్ట్ డిఓలకు షేర్ చేశాను మేడం. ఇప్పుడు సంగారెడ్డిలో 466 కనుక ఉంటే మేడం డిఫరెంట్ ఏరియా డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కన్సర్న్ డిఓస్ ఏం చేయాలంటే ఎంఈఓలు అక్కడికి వెళ్ళి కన్సర్న్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ తో మాట్లాడి వాళ్ళు ఎక్కడైతే స్కూల్ ఉన్నాయో నీడీ స్కూల్స్ వాళ్ళకి నియరెస్ట్ స్కూల్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు మేడం. వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకున్న తర్వాత అలాంగ్ విత్ ఎంఈఓస్ అంతా కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మేడం. Exactly. So ఈ మీటింగ్ మీరు నేనేమంటానంటే రమేష్, బికాస్ వాట్ ఈస్ నౌ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ 120 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ రమేష్. మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ కి మళ్ళీ మొన్న ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం మనం. వాళ్ళు నౌ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ వాలంటీర్స్. సో ఇది తొందరగా అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇది రిపీటెడ్ గా వీల్ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్. సో ఇది టైమింగ్ మీరు సెట్ చేయండి, మీరు చారి గారు కలిపి ఏ డేట్ లో వీళ్ళు కలుసుకుంటారు, ఏ డేట్ లో they will have this one అనేది. In any case, now the voluntary work will have to start after the Dashara holidays because we have in the next only 3 working days to come. So maybe in the next 3 days ఒక గంట కూర్చుంటే సరిపోతుందండి, గంట 2 గంటలు కూర్చుంటే ఈ పని అయిపోతుంది. సో ఇది మీరు కొంచెం వర్కౌట్ చేసుకోండి రమేష్. మీరు చారి గారు మీరు ఇప్పుడు మనకు హాలిడేస్ మేడం, రేపు 12th లాస్ట్ డేట్ మేడం. నా సబ్మిషన్ ఏంటంటే రేపే వర్కౌట్ చేసుకుంటే బెటర్ మేడం. రేపు మధ్యాహ్నం అట్లా కూర్చుంటే ఎల్లుండి లాస్ట్ వర్కింగ్ డే కాబట్టి I leave the greater details to all of you, but I just want to leave the meeting, but I really want to thank all the DOs. మీరందరూ చేసే కష్టమైన పని వలన తెలంగాణ is now beginning to get a very good name for itself in the country itself. నిన్న global team head was saying that this is the best example of how very good work is happening in our schools. That is because of the DO's leadership. ఎన్ని పనులున్నా దీని మీద బాగా ఫోకస్ అనేది పెడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో మనం స్టేట్ రిసర్చ్ గ్రూప్ పర్సన్స్ ని ట్రైనింగ్ కి పిలిచాము. దే ఆర్ ఆల్ అటాచ్డ్ టు ద డైట్స్. So that will also strengthen our FLN and Unnati programs. The voluntary movement anedi led by Yadagiri and Chari and Rajender from the head office. That is also a movement which is going very strongly, which will strengthen us. We have to really thank the higher education department and all our program officers. 2 రోజుల full training ikkada attend ayi chaala enthusiastic ga on the school education. They have been very, very forthcoming in identifying. వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రతిజ్ఞ అనేది తీసుకున్నారు. మేము పిల్లల కోసం మీరు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంలో మేము కూడా తప్పకుండా ముందరుండి మీకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ముందరకు వచ్చారు. సో I thank all of you and please work out the details. I have to leave, so I request both Chari, Ramesh and Abhijit and all of them to continue. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. ఆల్ డిఓస్ ఏంటంటే మన చారి సార్ ఇప్పుడు మనకి వర్కింగ్ డేస్ 2 ఉన్నాయండి. టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంది.
వీలైతే రేపు లేదంటే ఎల్లుండి 2 రోజులలో ఏదైతే కన్వీనియంట్ డేట్ ఉంటుందో కన్సర్న్ ఎంఈఓస్, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ నేమ్, మొబైల్ నంబర్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఆ డిఓలకు తెలియాలండి. డిఓలు వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అవుతారు. నేను అభిజిత్ గారిని అడుగుతున్నా, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మధ్యాహ్నం నుంచి అడుగుతున్నాను. ఆ లిస్ట్ నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తాను. ఆల్ డిఓస్ నేను మీకు గ్రూప్ లో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ వైజ్ గా మీరు ఎంత మంది వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ పెట్టండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ నేము, మొబైల్ నంబర్, కాలేజ్ పెట్టేస్తే మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కన్సర్న్ డిఓస్ ఏం చేస్తారు, కన్సర్న్ ఎంఈఓలకు కన్సర్న్ ఎక్కడెక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంగారెడ్డి ఉందనుకోండి, సంగారెడ్డిలో డిఫరెంట్ జహీరాబాద్ లో కాలేజ్ ఉంటుంది, సంగారెడ్డిలో కాలేజ్ ఉంటుంది, పటాన్చెరులో కాలేజ్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా డిఫరెంట్ ప్లేస్ నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేశారు మీరు. కాబట్టి కన్సర్న్ ఎంఈఓస్ మా వాళ్ళు పంపిస్తారు. మీరు ఫైనల్ గా ఎప్పుడు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ 2 రోజులలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కమిషన్ సెక్రటరీ మేడం గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం కంపల్సరీ ఒక మీటింగ్ జరగాలి, అలాంగ్ విత్ దేర్ కన్సర్న్ ఐడెంటిఫైడ్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ అండి. మేము డిఓస్ మీకు నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు చారి గారు నాకు పంపించగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ లిస్ట్ విత్ మొబైల్ నంబర్ పంపించగానే మీరు కన్సర్న్ వాళ్ళ కమ్యూనికేట్ చేయండి. వాళ్ళకి ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇందులో ఇష్యూ ఏంటంటే ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ కానీ కన్సర్న్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి నియరెస్ట్ స్కూల్లో ఉన్న స్కూల్స్ ఐడెంటిఫై చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. సంగారెడ్డి డిఓ గారు అంటున్నారు నీడీ స్కూల్స్ అంటున్నారు. వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ నీడీ స్కూల్స్ ఆర్ నియరెస్ట్ టు ద వాలంటీర్స్, వాట్ ఎవర్ మేబీ, బట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మీరు కన్సర్న్ హెచ్ఎంస్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. 80% కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండకూడదు. ఓకే చారి గారు, యూ కెన్ చెప్పండి సార్. మీరు థ్యాంక్ యూ సార్. మేము లిస్ట్ ఈజ్ రెడీ సార్, సాఫ్ట్ కాపీ రెడీ విత్ అభిజిత్ అండ్ టీమ్. మీరు అడిగిన ఎన్ఎస్ఎస్ పిఓస్ కాలేజ్ వైజ్, పిఓస్ వైజ్ విత్ అలాంగ్ విత్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ రెడీగా ఉన్నాయండి. ఇమీడియట్ గా అభిజిత్ ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ ద సేమ్ థింగ్, జస్ట్ టు షేర్ ద సేమ్ థింగ్ టు ది రమేష్ గారు. Sure, sir. I will send everything right after this meeting, sir. The Right. details are ready, sir. సిమిలర్లీ అభిజిత్, మీరును రమేష్ గారు మనం ఒకసారి రేపు వీలైతే ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock we can sit physically to yes, chart out definitely sir, కూర్చున్నాం. program. Sure, definitely వర్కౌట్ చేద్దాం. Done, sir. Physical గా కూర్చొని. సో మీన్వైల్ ఆల్ ద పీఓస్ మీకు కొంచెం సెకండ్ ఫేజ్ పీఓస్ రిజిస్ట్రేషన్ కొంచెం షూటప్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక అయిన రిజిస్ట్రేషన్స్ మొత్తం ఫస్ట్ ఫేజ్ పీఓస్ మాత్రమే చేశారు. కొంచెం ఈ 3-4 days లో కొంచెం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ షూటప్ చేయండి. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పీఓస్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్. చారి సార్. షూర్ సార్. సార్ చెప్పండి రమేష్ గారు. సార్ నేను చదువుకున్నది సిద్దిపేట డిగ్రీ కాలేజ్ సార్. మీరు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఒకరే వాలంటీర్ ఐడెంటిఫై చేశారు. అక్కడ చాలా మంచి ఎఫెక్టివ్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట డిగ్రీ కాలేజ్, ప్లీజ్ మీరు ఇంకెక్కువ మంది ఎన్రోల్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. సార్ వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది 2 days అయింది సార్. వాళ్ళు మొన్ననే ఇంటికి వెళ్ళారు. 1 week తర్వాత హాలిడేస్ వచ్చాయి. ఓకే ఓకే ఓకే. సో దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. ఇవాళ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారు మన వాళ్ళు. అంటే మీరు పంపించిన లిస్ట్ లో 2500 ఎంతో ఆడుంది కదా, అందులో డిస్ట్రిక్ట్ చూస్తే సిద్దిపేటలో నాకు ఒకరే క్యాండిడేట్ ఎన్రోల్ అయింది. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఉంటారు, కొంచెం ఎక్కువ వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. మీరు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫీసర్స్. మేడం సెక్రటరీ మేడం గారు చెప్పినట్టు చాలా మందిని వాలంటీర్స్ ఎక్కువ ఎన్రోల్ చేశారు. దట్స్ గ్రేట్. ఇప్పుడు సంగారెడ్డి కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఎక్కువ మంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. 3 digits ఉన్నాయి. కాబట్టి మిగతా డిగ్రీ కాలేజీలో కానీ మిగతా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి ఎక్కువ మందిని సెకండ్ ఫేజ్ లో. సరే సార్, ఓకేనా? ఓకే సార్, మనం రేపు వెళ్ళి tomorrow. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అభిజిత్, ఎనీథింగ్ ఇస్ టు సే? Yes, I will send the list which is already prepared to Ramesh sir. Okay. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చారి గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే, నేను యాదాద్రి భువనగిరి డిఓన్ మాట్లాడుతున్నాను. సార్ చెప్పండి. నా దగ్గర డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది కదా, లక్ష్మీ నరసింహ అని ఎయిడెడ్ కాలేజ్ ఉంది కదా. అవునండి. మరి ఇక్కడ ఏమి భువనగిరి నుంచి ఏమి ఐడెంటిఫై ఎయిడెడ్ కాలేజ్ వాళ్ళు మనకి రాలేదు సార్. ఓకే, మనకి ఆలేరు నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి పీఓస్ వచ్చారు. రామన్నపేట కూడా ఉంది మాకు డిగ్రీ కాలేజ్. రామన్నపేట నుంచి వచ్చారు డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి. ఫస్ట్ స్పెల్ లో ఇప్పుడు మన పీఓస్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి తీసుకున్నామండి. మాకేమి మరి భువనగిరి ఏమి చూపించట్లేదు. నోబడీ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్. భువనగిరి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఆలేరు, రామన్నపేట మాత్రమే పీఓస్ మనకి కవర్ అయ్యారు. ఓకే, ఒక్కసారి నేను చెక్ చేస్తాను సార్.
వాలంటీర్స్ ఏం కాలేరు, భువనగిరిలో ఏమి చూపట్లేదు అంటే ఇంకేం ఐడెంటిఫై చేయట్లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి భువనగిరి. చెక్ చేస్తాం సార్. షూర్ అండి. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. So once again request all the program officers to concentrate on the volunteers registration. Sir, good afternoon. Abhijit garu, I want one clarification. Cheppandi. Abhijit garu, most of the students. Abhijit sir, please. Listening, sir. Go ahead, Jagan sir. Sir, most of the students, they did enrolled, but they did not took a screenshot and they did not download it. For that, data of our college we require. In this case, you just post the request in the group. Our team will pick it up from there and help you in the tech team. Yes, sir. I kept to you and Rumila also. Both I kept personally with your personal. Sure. You can personally put, or also you can put in the group. The team will pick it up and work, sir. Okay, sir. I already kept a message for you and Rumila. Thank you. Thank you, Jagan sir. Thank you. Thank you, sir. Abhijit, shall we close the meeting? Yes, Anything sir. We can conclude the meeting here. Thank you, everyone. Thank you all the POs and DEOs, Ramesh garu and the Abhijit and the team for participating in the meeting. Hopefully we'll see that the number of registration should go up in this 2 to 3 days. We'll be back by after Dasara vacation. So meanwhile, we'll also share the schedule of next student volunteers workshop in respective districts. Thank you. Thank you all. Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, this sir and group. సార్ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్, ఏమి వినబడట్లేదు. సబ్మిషన్